హాయ్ హలో అండి. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు పైథాన్ పైథాన్ డెవాప్స్ సిరీస్లో భాగంగా ఈ వీడియో సెషన్ మనం సో డెవాప్స్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఐడియాస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. మనం ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో మనకి తొందరగా జాబ్ని గెట్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ వీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ ఇట్. ఎస్, సో వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ CI/CD pipeline project. So CI/CD pipeline. CI means continuous integration, and the CD means continuous deployment, and one more CD is continuous delivery tool తో కాల్ చేస్తాం. ఎస్, ఇక మనకి DevOps ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మన DevOps లో వచ్చేసి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ ఆడతారండి. సో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ వచ్చేసి మనం ఏ విధంగా ఇంటిగ్రేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి అండ్ హౌ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద CI/CD మెథడాలజీస్ అండి. సో నౌ జెన్కిన్స్ పైప్ లైన్ మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి, ఆ జెన్కిన్స్ పైప్ లైన్ ద్వారా మనం ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ని ఏ విధంగా మనం ఆటోమేటిక్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. సో కోడ్ని ఇక్కడ బిల్డ్ చేయడం అండ్ డోకరైజ్ చేయడం అండ్ వీఆర్ డిప్లాయింగ్ అవర్ అప్లికేషన్ ద సర్వర్ అండి. సో ఇక్కడ మనం CI/CD పైప్ లైన్ యూజ్ చేసి ద టోటల్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఫాస్ట్ వన్గా కాల్ చేస్తాం. అండ్ అలాగే మనం AWS క్లౌడ్లో వచ్చేసి స్టాటిక్ వెబ్సైట్ని హోస్టింగ్ చేయడం బై యూసింగ్ S3 సర్వీస్. And also we are using the cloud front, and how we are configure the cloud front, how we are deliver our application to the users very quickly. So we are focusing on S3 service and cloud front services. Yes, అలాగే మనం ఇక్కడ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అని ODS సర్వీస్ వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ అని మనం పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి మనం పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ డోకరైజింగ్ ద అప్లికేషన్స్ అని. లైక్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ మనకి ప్రిపేర్ చేసిన ఎంటైర్ అప్లికేషన్ కొన్ని we are creating the lightweight Docker image, and we are creating the lightweight Docker image. So whatever the code is given by the development team, that particular project code మనం ఏం చేస్తామంటే yes dockerize చేస్తామండి. And we are run that particular Docker image for any device, and like Windows operating system, Mac operating system, Linux operating system అండి. సో ఇక్కడ మనం ఎలాంటి స్కిల్స్ ని గెయిన్ చేస్తామంటే ఈ ప్రాజెక్ట్స్ ని పర్ఫామ్ చేయడం వల్ల. సో డోకర్ కమాండ్స్, how we are writing the Docker files, and how we are creating the microservice applications, and how we are managing the multiple Docker images by using Docker Compose, and by using Docker Compose. And also we are focusing on Kubernetes. And so మన Kubernetes పైన నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం పర్ఫామ్ చేస్తే మన కెరియర్ అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందండి, మన కెరియర్ అంత డిమాండ్ఫుల్ గా ఉంటుందండి. సో వీఆర్ డిప్లాయింగ్ అవర్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ ద Kubernetes అండి. అండ్ హౌ వీఆర్ అచీవింగ్ ద జీరో డౌన్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి. అండ్ మనకి Kubernetes వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి మన విధంగా డిప్లాయ్మెంట్ టాస్క్ ని పర్ఫామ్ చేయాలి. అండ్ హౌ వీఆర్ అచీవింగ్ ద కంటిన్యూస్ డెలివరీ టు డౌన్. ఎస్, హౌ ద అప్లికేషన్స్ ఆర్ స్కేల్ అండ్ హౌ ద అప్లికేషన్స్ ఆర్ స్కేల్. సో బై యూజింగ్ Kubernetes డిప్లాయ్మెంట్ స్ట్రాటజీ మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం. దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ అని కూడా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. సో మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి, పైథాన్ లైఫ్ లో వచ్చేసి DevOps అండ్ DevSecOps విత్ AWS న్యూ బ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి. బ్యాచ్ మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందండి, May 10th మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. టోటల్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 2 months. అండ్ అవర్ బ్యాచ్ టైం వచ్చేసి మనకి మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 PM to 9 PM. అండ్ కోర్స్ స్ట్రక్చర్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. ఎస్, క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, DevOps ఇంట్రడక్షన్, లినిక్స్, గిట్ అండ్ గిటర్, వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కాల్ చేస్తాం. మనం Maven is a build tool, Jenkins is a CI/CD methodology tool, Docker, and Kubernetes, Ansible. So observability we are taking as Prometheus and Grafana, and we are focusing on AWS cloud. That is, we are focusing on EC2 service, S3 service, VP service, Amazon CloudWatch, Lambda function, Elastic Beanstalk, Second Group IAM service, Route 53, EKS service, Nexus, Helm, and Terraform, Argo CD, GitHub Actions. After the apps, we are focusing on SonarQube, Trevi software, OWASP, Checkovi tool, and ELK stack monitoring. And also we are performing the 10 real-time projects we perform చేస్తాం. Designed and implemented an end-to-end DevOps pipeline for deploying a scalable 3-time e-commerce application on AWS EKS using Docker, Terraform, Helm, and CI/CD automation. End-to-end CI/CD pipeline using Jenkins integrated with Git, GitHub, SonarQube, Nexus, Maven, Trevi, Apache, Tomcat. We are deploying applications and yes. సో ఇక్కడ మనం రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ ని పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఎండ్ టు ఎండ్ DevOps CI/CD pipeline with GitHub Actions, self-hosted runners
for Amazon application. So production ready scalable e-commerce platform on AWS using auto scaling Flask and MySQL RDS and so built a real-time serverless automation to detect and notify the stale EBS volumes using AWS Lambda SNS, reducing the unused resources. Unused resources and ఇలా మనం different kinds of projects ని perform చేస్తాం. Yes. So one more is infrastructure automation. By using Terraform ద్వారా so the total infrastructure కావాల్సిన రిసోర్స్ మొత్తం మనం క్రియేట్ చేస్తాం. So these kind of projects మనం క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. And also we are creating the monitoring projects also అండి. Prometheus and Graph and different types of monitoring tools use చేసి ఇక్కడ సో అప్లికేషన్ మానిటరింగ్ చేయడం అండ్ సర్వర్ని మానిటరింగ్ చేయడం అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ చేయడం మనం పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. And finally, we are performing at least 2 or 3 projects మనం end-to-end DevOps projects మనం perform చేయాల్సి వస్తుంది. సో రిమోట్ రిపోజిటరీ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ని హోల్డ్ చేసుకొని Jenkins లోకి we are writing the Jenkins pipeline and we are dockerizing the entire application and Kubernetes లో మనం manifest file క్రియేట్ చేసి and we are deploying our application to the AWS and finally we are monitoring the resources and so these kind of projects మనం perform చేయాల్సి వస్తుందండి. సో అప్పుడు మన రీజన్ వెయిటేజ్ అవుతుందండి, మన స్కిల్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి, మన స్కిల్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది.